Hello students, this is your teacher Mattias Burell, and I'm recording this video for the class Intermediate Swedish Language Lab. And please pay attention because this is connected to your assignment for next week. As I've explained to you, I want you again to record an audio file and to upload it on Google Drive. So this exercise has to do with the vowel sounds, the vowels, the Swedish vowels. And there are 9 of them, and let me show you my little whiteboard. Okay, I will speak in Swedish now, mostly. Det finns 9 svenska vokaler. Vokaler, that is the Swedish word for vowels. Vokaler. And vi pratar om vokalljud. Vokalljud. In English, that would be vowel sounds. Det finns långa vokalljud och det finns korta vokalljud. Långa means long sounds. Korta means short sounds. Långa, korta. Each of these vowels, they have both a long sound and a short sound. So 9 vowels, 9 vokaler. That means 9 times 2, because there is a long sound and there is a short sound. So 9 vowels times 2, 18 sounds. We group them into 2 groups. These 4 are called hard vowels. Hårda vokaler. A, O, U, Å. A, O, U, Å. A, O, U, Å. I can explain later why we call them hard vowels, but basically it has to do with pronunciation and the positioning of your tongue in your mouth. And the second group are 5 vowels, 5 vokaler, mjuka vokaler, soft vowels, mjuka vokaler, and they are E, I, Y, Ä, Ö. E, I, Y, Ä, Ö. E, I, Y, Ä, Ö. Okay? So I hope you try to remember this, and it will be also there in a in a PowerPoint or a PDF file that I will send to you or put up on eClass. Okay? 9 vowels, 9 sounds, or actually 9 times 2, 18 sounds. So let me go into my computer and make or record sentences for you with these typical sounds, and also for you to remember and imitate. So this is looking at my computer, and
I will skip the first few slides or the first pages of this document, and I will go directly into the first vowel sound, aw, 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 and that is the long sounding aw. I'm reading here, and when you listen to me, when you watch this video, you can at the same time open up the document that I sent you on eClass. The long sounding aw and the short sounding ah. Aw, ah, aw, ah. Let me read you a sentence with words containing mostly the long sounding aw. Kan du ge mig ett glas? Kan du ge mig ett glas? I'm exaggerating a little bit here. Kan du ge mig ett glas? Second sentence. Jag hatar att äta spenat. Jag hatar att äta spenat. Jag hatar att äta spenat. Och nu det korta a-ljudet, a. Kort a-ljud, a. Jag vill ha en glass. Jag vill ha en glass. Jag vill ha en glass. Next sentence. Pappa fattar inte appen. Pappa fattar inte appen. Pappa fattar inte appen. Next letter, next vowel. And the long sound is oo. Oo. The long sounding oo. And the sentence, first one. Jag vill ge henne en ros. Jag vill ge henne en ros. Next sentence. Olof ogillar meloner. Olof ogillar meloner. Olof ogillar meloner. And then the short sounding o, o, or o. There are two versions of the short sound o. Jag tycker mycket om ost. Jag tycker mycket om ost. Next sentence. Olle åt plommon på sommaren. Olle åt plommon på sommaren. Olle åt plommon på sommaren. And then a little bit different version of the short sound o. Hans rock var lite för kort. Hans rock var lite för kort. Hans rock var lite för kort. Next sentence. Han hade tappat bort den. Han hade tappat bort den. Han hade tappat bort den. Okay? New vowel sounds. U, the long sounding U, and the short sounding U. First sentence. Det där är ett fult hus.
Det där är ett fult hus. Det där är ett fult hus. Next sentence. Du får inte luras. Du får inte luras. Du får inte luras. And the short sounding När kommer bussen? När kommer bussen? När kommer bussen? Next sentence. Åh nej, nu har frukten ruttnat. Åh nej, nu har frukten ruttnat. Åh nej, nu har frukten ruttnat. Next vowel. O. O. The long sounding O. First sentence. Hon lånade en båt av honom. Hon lånade en båt av honom. Hon lånade en båt av honom. Next sentence. Du får en tårta när du fyller år. Du får en tårta när du fyller år. Du får en tårta när du fyller år. Short sounding O. Short sounding O. First sentence. Han köpte 8 koppar socker. Han köpte 8 koppar socker. Han köpte 8 koppar socker. Next sentence. Den råttan kom från Skottland. Den råttan kom från Skottland. Den råttan kom från Skottland. And please notice that the short O sound, in terms of spelling, it can sometimes be the letter O and sometimes be the letter O with an A with a circle on top. Try to remember that. We move on. Next vowel. E. The long sounding E. First sentence. Eva fick brevet för sent. Eva fick brevet för sent. Eva fick brevet för sent. Next sentence. Jag vet att barnen leker tills sent. Jag vet att barnen leker tills sent. Now the short sounding E. First sentence. Jag glömde min penna hemma. Jag glömde min penna hemma. Jag glömde min penna hemma. Next sentence. Har du sett mitt kycklingspett? Har du sett mitt kycklingspett? Har du sett mitt kycklingspett? And please notice, the spelling is with an E, but the sound is kind of like an sound. Next vowel, the vowel E. E. Long sounding E. First sentence. På tisdag ska jag visa dig en fin bil.
På tisdag ska jag visa dig en fin bil. På tisdag ska jag visa dig en fin bil. Next sentence. Tina ville inte lida i Kina. Tina ville inte lida i Kina. Tina ville inte lida i Kina. And then the short sounding i. First sentence. Sitt still nu och ät grillad fisk. Sitt still nu och ät grillad fisk. Sitt still nu och ät grillad fisk. Next sentence. Jag vill inte äta rutten sill. Jag vill inte äta rutten sill. Jag vill inte äta rutten sill. We move on to the next page and the next vowel sound, the long sounding y. Y. First sentence. Är du förkyld? Du nyser så rysligt. Är du förkyld? Du nyser så rysligt. Sorry. One more time. Är du förkyld? Du nyser så rysligt. Next sentence. Jag såg 4 myror idag. Jag såg 4 myror idag. Jag såg 4 myror idag. And now the short sounding y. First sentence. Ylva cyklade hem nyss. Ylva cyklade hem nyss. Ylva cyklade hem nyss. Next sentence. Du måste lyssna på mig nu. Du måste lyssna på mig nu. Du måste lyssna på mig nu. Next vowel sound is the long sounding ä. First sentence. Läkaren läste boken och blev säker. Läkaren läste boken och blev säker. Läkaren läste boken och blev säker. Next sentence. Ät upp maten även om du är mätt. Ät upp maten även om du är mätt. Ät upp maten även om du är mätt. In this sentence, please notice that the last word, met, is a short sounding ä. Now we move on to the short sounding ä. First sentence. Jag är ofta rädd på kvällen. Jag är ofta rädd på kvällen. Jag är ofta rädd på kvällen. Next sentence. Han gäspade när han såg väskan. Han gäspade när han såg väskan.
Han gäspade när han såg väskan. Okay? And finally we reach the final vowel sound. First a long sounding ö. First sentence. När mötet är över kan vi köra hem. När mötet är över kan vi köra hem. När mötet är över kan vi köra hem. Next sentence. Med öga och öra kan du se och höra. Med öga och öra kan du se och höra. Med öga och öra kan du se och höra. Okay, this long sounding ö has two slightly different pronunciations. One is more an open ö and one is a more closed sound So that's tricky, but just try to feel the difference between and Both are long sounds, by the way. And finally, the short sounding First sentence. Jag köpte rött vin. Kan du öppna? Jag köpte rött vin. Kan du öppna? Jag köpte rött vin. Kan du öppna? And finally, the last sentence. Stäng dörren. Den är helt öppen. Stäng dörren. Den är helt öppen. Stäng dörren. Den är helt öppen. Okay? So this PDF document I will send to you in e-class so you can look at it. And what I want you to do is for each vowel, first you say the long sound, just a single vowel long sound, and then the sentences that I give you. You just have to read them out once. You don't have to do it like 3 times like I did right now. So for example, aw, and then the sentence with words including the sound aw. And then the short sound ah, and then the sentence or sentences including the sound ah. So that is basically your homework, your home assignment for next week, to record an audio file with all the 9 vowels, and each one, the long sound, just a sound, and then the sentences that you have, which I will send you here in the document, and then the short sound and the sentences associated with that short sound. And you record this in one single audio file and save it with your name, and then you upload to me. And that's your home assignment. I wish you good luck, and thank you for listening. Vi ses. Hej då. Bye bye.